A minuet pile, soothes the luster de crystal, unmask tombe silence amusement, mais person ni remarqua. Bienvenue dans ce voyage foiter, et traverse les couloirs elegants des Whitehaven mansions. O l'ombre d'un mystère danse lentement, sous la lumière tamisée. Si soir, vous êtes invite et vous détendre, et vous laisser bercer par la voix du célèbre Hercule Poirot, et vous abandonner au confort d'un récit envelopant. Commentez votre histoire policière favorite. Pour vous endormir. Est-ce un roman de Agatha Christie? Un inquiet de Maigret? Ou peut-être un mystère oublié des années 30? Dans les minutes qui suivent, vous allez plonger dans un monde où l'énigme s'étisse avec douceur, où la déduction est logique, et où le danger n'est jamais plus qu'une silhouette élégante au loin. Imaginez le tic-tac régulier d'une vieille horloge de parquet, la pluie fine contre les vitres d'un appartement londonien, et les cloches lointaines d'une église qui marquent le passage du temps. Ce sont ces sons discrets mais profonds qui encrent l'histoire dans un moment de paix. Ces descriptions de la vie quotidienne, une tasse de passer avec soin. Des gants en cuir rangent sur une console, un manteau suspendu dans l'entrée, divinent ici des repairs. Reassurance. Elles tissent une atmosphère idéale pour s'endormir. Si récit n'a pas pour, but de vous tenir éveillé, mais de vous envelopper dans une intrigue sans tension brutale. Comme un puzzle mental sans stress, il invite votre esprit à suivre les indices tout, en laissant votre corps se super lentement. Et si soir, vous choisissez un seul mystère du Bal Masqué, pour l'amener avec vous dans vos rêves? Dans les commentaires, partagez le nom de votre inquiet favorite. Et dites-nous, quelle ambiance sonore vous aide le plus à trouver le sommeil? Pluie? Cheminée? Les légères cliquettes des verres dans une salle de bal oubli? Et si cette aventure vous apaise, restez à l'écoute. Une prochaine histoire vous attend tous bientôt. Peter sur une île isolée, ou dans une bibliothèque. Secret, mais pour l'instant. Laissez le mystère vous porter vers le sommeil. Asterisk le vent soufflait doucement sur Florent Court, agitant les rideaux de dentelle aux fenêtres des Whitehaven mansions. Vieux bâtiment art déco semblait retenir son souffle, comme s'il savait que événement inhabituel s'y préparait. Dans le silence du soir, un papier épais et goffer glissa sous la porte de l'appartement 203, celui du célèbre détective belge, Hercule Poirot. Il était précisément 18h42 lorsque Poirot, en chaussons de cuir bordeaux et peignoir soigneusement cinture, ramassa l'enveloppe. Il la regarda un moment, appréciant la calligraphie dorée. Monsieur Hercule Poirot, confident-il. Le cachet de cire représentait un loup masque entouré d'arabesques. Intrigue, il fendit le seau du bout de son coupe-papier en ivoire. La carte et l'intérieur étaient exquis. Une imitation au Bal Masqué de Minuit, organisé dans le salon d'honneur de l'émouvantes, au dernier étage cette nuit. Un détail attira immédiatement son attention, aucun nom d'organisateur. Seulement une signature élégante. L'ombre du lis. Poirot franco les sourcils. Si nom lui rappelait quelque chose. Une affaire ancienne. Peut-être, ou un livre oublié dans essai bibliophique. Il s'assit dans son fauteuil près de la fenêtre, laissant la brume du crépuscule filtre et traverse les carreaux. Quel genre de bal c'est-il minuit, dans un lieu aussi privé, sans hate visible? Miss Lemon est sa fidèle secrétaire, entre silencieusement avec une tasse de thé. Elle remarqua l'invitation sur la table et esquissa un sourire discret.
Un bal masque, Monsieur Poirot? Osserez-vous danser sous les étoiles si soeur? Poirot secoua la tête, pensif. Il n'y s'agit jamais vraiment de danser, Miss Lemon, mais de découvrir qui cache quoi derrière quel masque. Un cuckold suisse marqua le her avec un petit clic mélodieux. Le salon de Poirot, d'ordinaire si paisible, semblait si Sawyer charge détente. Le silence, entrecoupe du ronronnement lointain de la ville, devenait presque palpable. Il se leva finalement, adjustant ses moustaches devant le miroir d'or. Ters being, j'y vais assister, mais pas pour danser, pour observer. Car Poirot savait, au plus profond de lui, que toute invitation anonyme cache toujours une intention bien précise. Souhaitez-vous que j'y continue avec le chapitre 2? Souhaitez-vous que j'ajoute un générique de clôture ou des instructions? Vocals pour narration au final? Voci 10. Continuo ChatGPT 10. Ters being. Voici la suite dans le chapitre 2 de votre histoire douce, enveloppante et mystérieuse, toujours dans un style conçu pour relaxer, apaiser et endormir en douceur. Chapitre 2. Des masques et des silhouettes, les pendules du salon tintent nerf. Fois lorsque Hercule Poirot posa son verre vide sur le plateau d'argent, il avait passé l'heure précédente choisir avec soin son costume pour le bal. Il n'était pas homme que se déguiser et la léguer. Son choix se porta finalement sur un complet noir impeccable, agrémenté d'un masque Venetian sobre, gris pearl, orné d'un fil d'argent discret. Tout en nouant son nude de cravate avec une précision chirurgicale, il observa le reflet dans son miroir. Ses yeux restaient invisibles derrière le masque. Cela lui convenait. Mime dissimule, Poirot voulait toujours voir, et aider-vous en retour. Un bal masque, après-tout, est un theatre de regards. Dans les couloirs silencieux de Whitehaven mansions, les tapis fauteurs absorbent chaque pas. D'autres résidences, curieusement vadas, apparaissant par intermittence, sortant de leurs appartements comme des personnages sortis d'un rêve. Une dame vêtue de soie rouge au sourire fige. Un homme aux gants blancs qui n'y parlait à personne. Des murmures flottant dans l'air, portes par le couloir comme une brume de secrets. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage. Les portes s'ouvrent sur une scène presque irréelle. Le grand salon, habituellement vide, avait été transformé en salle de bal d'un autre cycle. Chandeliers suspendus, musique de quatuor doux and fond, et un buffet de porcelaine. Ancien attendait sous une nappe ivoire. Poirot entra lentement. Il observait, toujours. He traverse les plumes, les dentelles, les éclats de rare figures. Il reconnaissait des gestes, des postures. Une silhouette lui sembla familière. Était-ce Lady Faraday, cachée derrière un masque d'oiseau noir? Et-ce jeune homme nerveux près des vitres? N'était-ce pas le petit fils du colonel Delacroix? Soudain, un bruit discret, un verre. Qui se brise? Le quatuor s'y arrête une fraction de seconde avant de reprendre. Personne n'y semble s'alarmer, mais Poirot voit tout. Un serveur s'est penché rapidement, trop rapidement. De derrière lui, un homme au masque d'or regarde. Allure, trop allure. Le détective s'est déplacé sans bruit vers une table du fond. Il mit donc pas. Il n'a pas besoin. Ici, chacun joue un rôle, mais peu savent qu'ils sont déjà observés. Le bal de minuit vient à peine de commencer, mais le mystère, lui, est déjà là, entre les rares étoffes et les regards. Une musique ancienne s'élève, un air de valse lente, et le temps semble ralentir. Dans cet instant suspendu,
Poirot comprend que cette nuit ne sera pas une simple fate. Non, quelque chose se prépare. Quelque chose d'invisible. Quelque chose. Derrière les masques. Asterisk la musique, toujours aussi douce, glissait entre les. Morse comme une brise d'automne. Les notes du violon semblaient ralentir le temps. Et pourtant, l'air devenait de plus en plus dense, author d'Hercule Poirot. Chaque regard étrange, chaque mouvement trop lent, chaque sourire mal ajusté nourrissait à ses certitudes. Quelque chose se tramait ici, sous la surface brillante du Bal Masqué. La dame au parfum de jasmine s'était éloignée, aussi silencieusement. Quel était apparu? Poirot n'était pas dans la suivre. Il savait que dans ces jeux d'amers, les ferrets viennent et ceux qui patientent. Il préféra se diriger vers le grand miroir ancien, au fond de la salle. Ce miroir, encadré d'or terni, traînait depuis des décennies dans ce salon. Les résidents du bâtiment y voyaient une relique charmante. Poirot y vit ce soir-là. Une skein étrange. Il s'approcha lentement, observant son reflet, et ceux des invités, qui passaient derrière lui. Mais une chose le troubla. Un détail infime. Une ligne presque invisible, courant dans la partie inférieure gauche du miroir. Une fissure, si fine qu'elle aurait pu passer pour un cheveu. Mais Poirot la vit. Et il sut aussitôt que ce miroir avait été manipulé. Un miroir fissure n'est jamais anodin. Dans les romans comme dans la réalité, il annonce souvent une vérité brise et date. Il s'éganouille discrètement, effleurant le bus du cadre du bout des doigts. Un mince interstice trahissait un système de charnière. Le miroir pouvait s'ouvrir. Il s'agissait d'une porte dissimulée. Derrière lui, les rires continuaient, les verres tintaient, les masques souriant. Personne n'y remarquait le petit détective, penché devant un miroir oubli. Poirot se redressa lentement. Il n'était rien si sawyer. Pas encore. Il connaissait la valeur de l'attente. Un histoire, disait-il souvent, est comme une tasse de vie. Il faut lui laisser le temps d'infuser. Alors, il retourna s'y asseoir. Notant mentalement chaque visage, chaque nom, chaque pas. Il remarqua une femme aux gants noirs qui regardait souvent l'horloge. Un homme grand qui changeait de place trop souvent. Un serveur nerveux. Et cette valse qui recommendait. Pour la choisine voice. A minuit moins dix, le grand lustre vacilla. Une brave coupure de courant, claider. Mais Poirot sentit, dans cette fraction de seconde, que l'histoire basculait. Le miroir avait une serrure. Et si bas, il en était désormais certain, n'avait pas été organisé pour le divertissement, mais pour révéler ce qui se cachait. Derrière, asterisk minuit approchait. Le bal semblait ralentir comme un carrousel fatigue. Les invités dansaient encore, mais leurs gestes étaient plus routiniers, leurs sourires plus figés. Même la musique semblait hésiter, comme si les instruments eux-mêmes retenaient leur souffle. Hercule Poirot, toujours immobile dans son fauteuil près de la cheminée éteinte, observait avec une intensité calme. Il notait les rhythms invisibles. Qui regardait qui evitait qui. Il connaissait ces silences fighters. Ils ressemblaient à ceux qui précèdent une confession. Oh, un crime. Soudain, une note dissonante se glissa dans la valse. Un violon. Grinka, ters brivement, avant de se corriger. Peu d'invités réagirent. Mais Poirot, lui, savait que dans une partition parfaitement orchestrée, ce genre d'air n'est jamais innocent. Il se leva lentement et s'approcha du quatuor, feignant d'apprécier la musique dot,
le violoniste, un homme mince, nerveux, au regard fiant, évite le signe. Ses doigts tremblant épines. Mais c'était suffisant. Poirot n'y dit rien. Pas encore. Il retourna vers le miroir ancien, s'arrêtant à distance, comme si contemplait l'ensemble de la salle. Derrière lui, les aiguilles de l'horloge de parquet s'alignèrent sur minuit si moment précis. Un tintement se fit entendre. Pas celui d'un verre, ni celui d'un instrument. Non, quelque chose était tout. Quelque chose de petit. Médalec, Poirot tourna la tête. Près de la grande fenêtre donnant sur la cour intérieure, un homme masqué s'agenouillait pour ramasser un objet. Personne n'y semblait s'en soucier. Mais Poirot lui vit l'objet. You n'y call, il n'avait pas rêve. You en petit col argenté, tombé d'une poche mal fermée. Il voyait un échange rapide entre ces petits hommes, et la dame au masque étoile. Un regard bref, mais lourd. Le genre de regard qu'on n'y lance que quand on partage un secret danger. Inspire lentement. L'alcool, le miroir, les parfums de jasmine. Tout cela dessine un contour. Une silhouette encore flow, mais réelle. Si n'était plus un pressentiment. Quelqu'un ici détenait une verite dissimulée depuis longtemps. Et si bal, si théâtre nocturne, était une enskein médiculus, pour la faire surgir ardot. A pendule sonna, enfin les daus coups diminuent. Les invites applaudissent doucement, lèvrent leurs vers. Des rires discrets se lèvrent, comme si le bal n'était que rêve fragile. Mais Poirot, lui, se tenait droit. Car dans un coup, il entendait, très faiblement, un clic derrière le miroir. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte. Asterisk, le clic était presque imperceptible. Mais pour Hercule Poirot, il résonna comme une détonation. Il n'y se leva pas immédiatement. Il ferma d'abord les yeux, comme pour accouder l'intérieur de lui-même, pour calmer les battements d'un cœur qui n'accélère jamais sans raison. Puis il ouvrit les paupières, et se dirigea lentement vers le miroir. Les convives. Désormais occupés à échanger des politesses ou à quitter discrètement le bal, n'y faisant pas attention à lui. Les derniers accords d'une valse ancienne glissant dans l'air comme un parfum qui s'extint. Personne n'y semblait remarquer que le détective belge avait contourné le buffet, franchi le rideau de velours, qui séparait la salle du petit vestibule où traînait le miroir. Là, il s'arrêta. Tout était silencieux, sauf le lointain bourdonnement d'une rue endormie. Le miroir semblait intact. Aucun interstice, aucune lumière n'y trahissait une ouverture. Mais Poirot, avec la patience d'un horloger, posa doucement ses doigts sur. La moulure goridot et là, oui, just là. Une pression très légère. Il entendit un second clic, plus sec. Le miroir pivota lentement, and en silence parfait, révélant un passage étroit. Derrière, une piece obscure, minuscule. Pas aider un ancien local d'entretien. Ou une piece oublie, depuis la construction du bâtiment dont il y entre sans brut. L'odeur était ancienne. Vieux papiers, bois sec, poussière. Il avança prudemment. Effleurant l'amour et tétans, puis à ses mains toucha quelque chose. Un meuble? Non. Un coffret. Il trouva une chaîne. N'y lève a while, suspendu au plafond. Il la tira, et une lueur chaude se répandit dans la pièce. Si il vite n'était. Pas un trésor. Pas de bijoux. Pas d'armes. Non. Just des papiers. Des lettres anciennes, soigneusement embellies. Des photographies, en noir et blanc. Et sur une étagère, un masque,
Identique et celui qui porte l'homme et la call, pose con. Jung's signature silenceus. Poirot, s'approcha du bureau étroit. Un dossier était pose là, sans poussière, comme si quelqu'un l'avait consulté récemment. Il l'ouvrit. Et l'intérieur, des documents bancaires, des lettres de menaces, et un acte notary. Tous les elements d'un scandale soigneusement insev, et alors, un bruissement, derrière lui. Quelqu'un venait d'entrer. Il n'y se retourna pas tout de suite. Il savait déjà qui c'était. Il avait senti le mime. Parfum. La voix de la femme murmura, presque triste. Vous ne devriez pas être ici, Monsieur Poirot. Il voyait des verts qu'il va mieux laisser dormir. Il se retourna lentement. Ses yeux calmes et brillants fixés sur elle. Mademoiselle, je suis venu ici précisément parce qu'on m'a invité et n'y pas regardé. Et c'est toujours là que commence le véritable mystère. Asterisk le silence, dans la pièce qui semblait plus dense que l'air lui-même. Sous la flamme tremblante de la lampe étoile animait les ombres sur les murs, comme si elles dansaient. Au rythme d'une vue qui ne demandait qu'on aille trait dans la femme, au masque étoile, s'évanqua lentement. Elle n'y portait plus son masque. Son visage, maintenant visible, était calm, presque mélancolique. Des traits fins, un regard intelligent mais fatigué, comme si elle portait, depuis trop longtemps, un fardeau invisible. Ses gants noirs glisserant. De ses mains et tombant doucement au sol, Poirot resta silencieux. Il connaissait ce moment. Si fragile instant au la verrait, si on n'y la brusque pas, se dévoile d'elle-même. Il posa les doigts sur le dossier du fauteuil poussiéreux devant lui, attendant. Il voyait 20 hands. Comment que dit-elle d'une voix basse, un homme est disparu. Un homme que tout le monde croyait mort. Mais il n'était pas mort. Il s'était caché ici, entre ces murs. Elle désigna la piste d'un geste discret. Et si, conscient tout ce qu'il importe avec lui, Poirot inclina légèrement la tête. Son regard se posa sur les papiers devant lui. Des lettres. Signes d'un nombre, au stylo noir. Des dates qui coïncident avec la disparition d'un banquier londonien notoire, jamais retrouvé. La presse de l'époque en avait fait 6 grosses titres, pendant des SEMAINES de la femme poursuivie, comme si le simple fait de parler allégit son souffle. C'était mon père. Il a été trahi par ses associés. Ils ont volé son nom, ses biens et ses vies. Il s'est réfugié ici, sous une autre identité, et il a tout documenté. Elle marqua une pause, s'asseyant doucement sur un petit banc, recouvert de tissu ancien. Lorsqu'il est mort, l'an dernier, j'ai juré de n'y rien dire, de tout laisser comme c'était, mais une partie de moi savait que je devais partager la vérité. Poirot s'approcha, lentement. Et c'est pour cela que vous avez organisé si belle, pour rassembler ceux qui l'ont détruite. Et les forces ressentir que spectre veille encore, elle acquiesca. Une larme silencieuse glissa le long de ses joues. Non pas d'ardeur, mais de soulagement. Si n'était pas une vengeance. Just un rappel, une vérité l'ombre des miroirs. Poirot tendit la main, et prick doucement le masque étoile posé sur l'étagère. Il arrive, mademoiselle, que les secrets, une voice révèle avec délicatesse, divinant des pages paisibles dans le livre de la vie. Elle s'arrête faiblement. Pour la première fois, ses traits se détendrent. Dans le couloir, la musique s'était arrêtée. Le bal était fini.
La pièce derrière le miroir semblait plus claire, maintenant. Non pas à cause de la lampe, mais parce que les poids du non dit s'était dissipé. Dans l'air flottait une paix nouvelle, fragile mais réelle. Comme si les murs hommes, éperstants biennis, pouvaient enfin respirer nouveau. Poirot rangea les documents dans leur boîte d'origine avec une précision méthodique. Il n'y chercherait pas à les publier, ni à provoquer un scandale. Si n'était pas sa manière. Le détective belge savait que certaines vérités n'y demandaient une justice spectaculaire, une rétribution. Elles demandaient. Il reposa la femme, l'observait en silence. Il lui tendit la botte. Elle la prit avec une révérence silencieuse, comme si elle recevait les cendres d'une passe enfin apaisée. Ils quittèrent ensemble la pièce secrète. Poirot referma le miroir avec précaution, sans un bruit. Lorsqu'ils revinrent dans le salon de bal, celui-ci était presque vide. Quelques invités, encore masques, se dirigeaient vers la sortie, leurs voix étouffées. Leurs pas discrets dot, la dame au parfum de jasmine s'éloigna sans un mot de plus. Son rail dans cette nuit. Étrange était termin. Elle avait offert au pass un dernier bow, et elle avait dansé pour elle, une ultime voice. Poirot, salle présente, traversa lentement la salle. Il s'arrêta devant le buffet. Une petite assiette de porcelaine, oublie-la, portait les restes d'une pâtisserie au citron. Il s'arrêta doucement. Même dans les nuits les plus troublées, il restait toujours une trace de douceur. Miss Lemon, arrivé plus tard, trouva Poirot dans son salon, devant la fenêtre entr'ouverte. Il tenait une tasse de thé, ses moustaches impeccables, son regard perdu dans les toits sombres de Londres. Elle n'y posa pas de question. Elle en avait pas. Besoin. Asterisk le matin, se leva lentement sur Londres, voilant les toits d'un brillard laiteau. Whitehaven Mansions baignaient dans un calme matinal, brise seulement par la légère claquettes de la vaisselle, dans les cuisines des premiers appartements évals. Mais dans le salon de Poirot, le silence était encore ROI. Le détective se leva. Tit, connaît son habitude et, avec une précision rituelle, enfila son costume, arrangea ses moustaches, puis servait lui-même une tasse de café noir et la Belgie. La nuit du bal semblait déjà s'estomper comme un rêve étrange, mais il savait que certaines nuits ne s'oublient jamais. Elles s'imprimaient doucement dans l'âme. Sur la table basse, à quête de ses tasses, un petit objet brillait faiblement. Si n'était pas là la veille, une broche en forme de lys, finement ciselée, abandonnée sans bruit. Elle avait dit être laissée dans la nuit, par elle, un remerciement mute. Oh, un adieu. Poirot la prit entre ses doigts, la tourna lentement. Elle n'avait aucune inscription, mais son poids parlait. Si n'était pas une simple décoration, c'était un symbole. Celui d'un mystère révélé avec délicatesse. D'un passe qu'on libéré, sans le DTRUIR dot, on la déposa dans un tiroir de son petit secrétaire de Noir. I quitte d'une autre relique. Un mouchoir broad trouve un jour dans un train, lors d'une inquiète ancienne. Chaque objet conserve. Avait une histoire. Une voix murmurée. Une paire rétro UV et acute et dot Miss Lemon entre sans frapper, comme toujours. Elle portait le courrier du matin. Un seul pli, épais, sans timbre. Poirot le reconnut immédiatement. Le papier, l'encre, l'odeur. C'était d'elle. Il n'y l'ouvrit pas. Pas encore. Il posa la lettre sur le rebord de la fenêtre, et regarda la ville qui,
Sevele doucement, dot il pensate et tu si que c'était pas. Non comme un drame, mais comme une musique ancienne. Me valse de silence et de secrets. Un Bal Masqué, pour une fois, les masques aveugles non par force, mais par choix. Asterisk les jours qui suivirent le bal, passèrent comme des ombres douces sur les facades art déco de Whitehaven mansions. Le vent d'automne ramenait parfois le souvenir d'une musique étouffée ou d'un chuchotement derrière un rideau. Mais pour Poirot, tout était désormais calme. En apparenc, il n'avait toujours pas ouvert la lettre. Elle restait sur le rebord de la fenêtre, comme une présence discrète, fidèle et mute. Chaque matin, il la regardait, chaque soir, il l'ignorait. Il savait que le moment viendrait. Mais pas avant que tout en lui n'y soit parti. Miss Lemon, bien qu'elle n'y possède aucune question, semblait deviner cette tension future. Elle apportait les journaux avec une précision accrue, comme pour offrir à son employeur de quoi détruire l'attention. Mais rien n'y pouvait vraiment replacer le poids d'un secret qui attend. Un matin, pourtant, Poirot se leva plus. Tit, il s'installa dans son fauteuil préféré, celui près de la lampe aux motifs de lys, et prit la lettre avec des gestes mesures. Il déchira l'enveloppe avec son coupe-papier d'argent, that déplia lentement les feuilles épaisses et perfumes, is dot la plume était fluide, droite, presque calligraphie. Elle racontait, non pas pour se justifier, mais pour déposer. Pour confier, pour tourner une page. L'auteur, elle, révélait dans ses lignes ce que Poirot savait déjà, mais avec une sincérité si simple que même lui fut ému. Elle n'avait pas agi par vengeance, mais par mémoire. Elle voulait que les spirits oubliés n'y soient pas effacés, que les noms qu'on avait solace puissent un nouveau briller, même dans l'ombre. Et surtout, elle le remerciait, non pas d'avoir résolu une énigme, mais d'avoir respecté son silence. Poirot reposa la lettre. Il n'y ressentait un triomphe, un fiert. Seulement une hype discrète. Il comprenait maintenant que certains mystères n'y sont pas faits pour être cries, mais murmures entre les battements d'une horloge à NCIENNE. Ce jour-là, il décida de sortir. Il enfila son manteau, mit son chapeau melon, et descendit des pieds jusqu'au parc voisin. Il marqua lentement, écoutant le chant léger des oiseaux et le froissement des feuilles sous ses souliers cires. Le monde semblait en paix, pas parce qu'il n'y avait plus d'ombres, mais parce que certaines d'entre elles avaient enfin trouvé leur place. Et au fond de lui, il saurait, le bal était terminé. Mais la musique, elle, continuerait de jouer longtemps encore. Pour ceux qui savent écouter, asterisk en retournant chez lui ce soir-là, Poirot remarqua quelque chose d'inhabituel. Sur le paillasson de son appartement, soigneusement placé comme un mot discret, reposait un objet qu'il connaissait bien. Une fleur de lys, en tissu ivoire, brodée à la main dot, il la prit entre ses doigts, la retourna. Rien n'était écrit. Mais il n'avait pas besoin. Ce geste était une signature, aussi claire que non. L'ombre du lys, lit anonyme du bal, venait de poser une ultime empreinte. Discrète, mais il QENT, y daddle entre sans un mot, accroqua son manteau, et se laissa glisser dans le silence de son salon. Lumière du soir, baignait les murs d'un teint embris. Le miroir, referme, n'y trahissait plus rien. Le mystère semblait bel et bien clos. Et pourtant, une intuition persiste à tout date. Il s'assit à son bureau
et sortit un cahier noir à couverture. Rigid. Celui quel utilisate per ses réflexions personnelles, ses petites cellules grises, qu'on le disait. Il y nota. Pourquoi un dernier signe, après la lettre? Pourquoi la fleur? Ici, maintenant? Miss Lemon entra apportant. Un ni d'air fumante. Elle deposa aussi une petite botte in voice, rec plus tit. Aucun etiquette. Aucun mot. Just un ruban de satin bleu. Poirot ouvrit doucement. Et l'intérieur, une broche identique à la précédente. Mais avec une différence subtle. Sur la tige, gravé en minuscule, le mot reconnaissance. Il comprit alors. Ce n'était pas un avertissement, ni un appel. C'était une transmission. Un passage de relais. L'histoire de cette femme, du bal, du miroir, tout cela ne concernait pas seulement son père. Cela faisait partie d'un cercle plus grand. Une mémoire secrète que quelqu'un voulait préserver. Et Poirot avait choisi dot, il regarda l'homme et l'objet, puis le rangia dans le tiroir aux souvenirs. Celui où dormait les histoires, qu'on n'y raconte jamais et voixote. Mais qu'on n'oublie pas. Puis il se leva, se dirigia vers ses fenêtres, et observa la rue. Une silhouette marchait lentement sur le trottoir. Féminin. Élégante. Loin, mais reconnaissable. Elle ne se retourna pas. Elle n'avait pas besoin. Poirot ferma les rideaux avec soin. Il avait compris. Le lit n'était plus une ombre. C'était une lumière douce, discrète, qui virait désormais dans les recoins de ses mémoires. Comme une énigme qui n'a plus besoin de résoudre, parce qu'elle a déjà fait la paix avec le silence. Un mystère résolu, monsieur Poirot? Demanda-t-il, si impiel imienti, dot il hocha la tête. Un mystère résolu, mais sans accuse, sans prox, sans brute. Seulement un silence rendu et so qui le vain perbu. Miss Lemon déposa un coussin derrière son dos, et alluma la velouse en forme de lys sur la petite table. La pluie commença à tomber doucement. Le tic-tac du réveil reprit à ses lentes comptines. Dans cette atmosphère rassurante, faite de chats, de secrets murmures, et de lumière dorée, Poirot ferma les yeux un instant. Il n'y avait plus d'ombres, si soir. Just la ville endormie, et la paix retrouvée dans un cœur autrefois tourmenté. Le lendemain, Poirot resta dans son appartement toute la journée, non par fatigue, et ni par paresse, mais parce que certaines vérités n'y demandent pas de mouvement. Elles demandent de rester immobile, de cauder, et de les remonter. Les souvenirs à la surface, comme des feuilles dans une tasse de thé. Il relut plusieurs lettres anciennes, consultées rarement. Des courriers envoyés par des clients oubliés, des notes de gratitude, des petits papiers jaunes, remplis de reconnaissance. Discreet. Il les avait gardes, non par vanité, mais parce que lui rappelait que chaque énigme, aussi minime soit-elle, avait apporté un peu de paix, quelqu'un d'autre au ressortit également une photo. Une vieille photographie, en noir et blanc. Oh, il passait jeune, moustaches bien taillées, aux quittes d'un autre homme. Le père de la mystérieuse femme du bal. Oui, il le reconnaît maintenant. Les lignes n'étaient pas seulement professionnelles. C'était une dette ancienne, une promesse qu'il n'avait jamais pu tenir. Jusqu'à cette nuit-là, il referma lentement l'album. La pluie s'était mise à tomber de horse, fine et régulière. Chaque goutte semblait frapper la vitrine avec la délicatesse d'un souvenir. Miss Lemon lui apporta une couverture, sans mot dire, repartit sur la pointe des pieds.
Poirot reste longtemps là, et regarder la pluie. Il n'y pensait pas au bal, et I à la colle, et I même au miroir. Il pensait aux choses qu'on laisse derrière. So I, aux silences qui prodigent, aux secrets qui ni pesant plus nor skills, sont offerts à quelqu'un capable de les comprendre. Les lis brode sur son bureau n'avait pas bouge. Il le contempla un instant, puis prit une feuille de papier. Vierge, trempa ses plumes et écrivit. Certaines histoires n'y demandent pas de justice, mais un témoin. Il signa, puis rangia la feuille dans la même botte que la broche. Une botte qu'il scella ensuite avec de la cire, marquée de ses initiales. Il n'y savait pas qu'il serait destiné. Mais un jour, quelqu'un comprend rate la nuit tomba. Doucement sur Londres, le tic-tac de l'horloge reprit son rythme rassurant. Dans ce qu'on retrouve, Hercule Poirot ferma les yeux. Non pour dormir tout de suite, mais pour accouder à l'intérieur de lui. Le silence d'une histoire enfin complète. Asterisk au matin suivant. Poirot s'éveilla avant l'aube, comme à son habitude. Le ciel au-dessus de Whitehaven Mansions était encore d'une gris bleu pale, suspendu entre la nuit qui s'efface et le jour qui n'ose pas encore naître. Dans cet air incertain, les idées sont plus claires, plus calmes, dat il se leva sans bruit, s'habilla lentement, et s'installa à son bureau. Devant lui, une feuille immaculée, et tout près, un petit coffret in bois clair. Il n'avait pas l'intention de rouvrir l'affaire, et I déposer d'autres questions. Mais il restait une chose à faire. Moi GNER dot, il commença à écrire. Non une déposition, pas un journal non plus. Mais une lettre qu'il n'enverrait jamais. Elle était adressée à l'homme disparu. Le père, celui qui avait vécu cache, oubli, efface de tous les registres, mais pas de la mémoire d'un seul cœur. Dans cette lettre, Poirot exprimait si qu'il n'avait jamais pu dire. Qu'il avait cherché, qu'il avait doubt, qu'il avait soupçonné une machination, sans jamais trouver la preuve. Quoique hui enfin, il comprenait. Il comprenait le silence. Il comprenait l'exil. Il comprenait le choix d'espérer très, dont il n'écrivait pas plus d'une page. Et la dernière ligne, il nota simplement. Votre fille à vous est rendue justice, non pas devant un tribunal, mais dans le miroir de ceux qui savent regarder. Il plia la lettre avec soin, l'enveloppe, dans un tissu ancien, et la glissa dans le coffret, au quitte de la broche et de la feuille écrite la veille. Puis il referma le tout, noa un ruban bleu pale author, et apposa un étiquette manuscrit. À ouvrir un jour de pluie, par quelqu'un qui écoute encore les horloges parler dot, il déposa le coffret sur la tablette haute de sa bibliothèque. Entre deux ouvrages oubliés sur l'art de la discrétion, et les mécanismes des pendules, Lemon entra avec un léger toussaint pour annoncer le petit déjeuner. Elle jeta un pile discret vers la botte, mais n'y dit rien. Poirot la remercia d'un regard. Elle savait, sans avoir besoin de SAVOIR dot, la journée passa lentement. Poirot s'y accorda une promenade l'après-midi. Dans les rues mouillées de Londres, il marqua sans hate, saluant les passants, observant les vitrines, respirant petit air feutre des jours calmes, où les mystères dorment aussi. Le soir venu, de retour chez lui, il regarda une dernière fois le coffret. Il savait qu'il n'y livrait plus. Mais il saurait, car dans si simple geste, écrire une lettre à une morte, pour la transmettre à une vivante, il avait accompli si, que peu comprenant.
Faire la paix entre les ombres et la lumière. Asterisk cultures plus tard. Alors que les feuilles d'automne. Capacient les trottoirs de Florencourt. Poirot recut une visite inattendue. On frappa et se porte doucement, trois fois, avec si rythme hésitant qu'on associe ce qui viennent, sans savoir si sont les bienvenus dat il ouvrit. Déjà coiffe, impeccable. Dans lui, une jeune femme se tenait droite, sans chapeau. Gris entre les mains. Elle n'était en celle du bal, en une cliente. C'était une inconnue, mais c'est you. Portant you en familiarité étrange. Comme on reflète qu'on aurait déjà vu dans un miroir brise. Excusez-moi de venir sans prévenir, Monsieur Poirot. Dit-elle avec une voix basse, douce. Je suis la fille de celle qui vous est écrite. Elle marqua une pause. Enfant? Est-ce petite fille? Pour être exact. Poirot s'écarta avec un sourire paisible et l'invita entrer. Ils s'installèrent dans le salon, baigné de lumière tiède. Là there fut servi, les biscuits placés avec soin, et pendant de longues minutes, aucun mot n'y fut échangé. Seulement la silence confortable de deux personnes qui sentent que fil ancien les relie, puis elle parla. Elle avait trouvé, dans une boat laissée à elle, par esse mere récemment décédé, une lettre, une photo, et le dessin d'un miroir. L'elle n'y m'a jamais parlé de cette nuit. Du bal, mais je sens qu'il y avait quelque chose d'important. Poirot l'écouta sans l'interrompre. Il savait que certaines vérités n'y doivent pas être ganies, mais partagées lentement, comme on verse le dé. Avec mesure et dit, LIC et SI dot il se leva. Marca jusqu'à la bibliothèque, et sortit le coffret. Il l'attendit sans un mot. La jeune femme. Elle le prit avec les deux mains, et unie, presque émue. En l'ouvrant, elle découvrit la broche, les lettres, le ruban. C'est. Ses voix. Je reconnais son écriture, murmura-t-il. Puis, regardant Poirot, elle vouait fait confiance. Il inclina la tête. Elle savait que le silence peut être un refuge. Mais elle savait aussi que, parfois, la vérité doit voyager. Et vous êtes venu pour l'emporter avec vous. Ils resteront un moment encore, parlèrent doucement. Elle lui raconta des souvenirs, des gestes, des détails du quotidien que seule une petite fille peut connaître. Et lui, en retour, lui offrit un fragment de mémoire, comme un secret ancien confie à un nouveau gardien. Avant de partir, elle déposa la broche sur la table. Gardez-la. Je préfère qu'elle reste ici. Là où le mystère s'est referme. Dans la paix. Poirot acquiesca. Il l'accompagna jusqu'à la porte. Elle descendit les marches, sans se retourner. Mais il savait qu'elle reviendrait un jour. Peter non pour une inquiète, mais pour un nia. Et philosophisate. Asterisk C. Sawyer là, une fois la jeune femme partie, Poirot restait debout un long moment devant la fenêtre. La ville s'endormait lentement sous la pluie. Les lampadaires dessinaient des halos d'or dans les flaques, et de temps et autre, un fiacre passait, comme venu d'une époque révolue. Dans le calme absolu du salon, il entendait distinctement. Chaque son, le tic-tac de l'horloge, le grincement discret du parquet, le sifflement lointain du vent entre les immeubles. Ce n'était pas du silence. C'était de la musique sans mélodie. La musique des choses tranquilles. Il alla jusqu'à la table et prit la broche du lys. Délicatement passée là par la petite fille. Il la contempla un instant. Puis la plaqua dans un cadre de verre. Entre deux vitres. Avec une plaque de latin portant une simple inscription.
Si que l'on garden pad, nest jamais perdu. Le lendemain matin, il laisse Miss Lemon l'installer dans le couloir, face au miroir ancien. Si min miroir, désormais ferme jamais, mais qui, pour lui, resterait une porte vers une nuit. Oh, verit et buts, sustained croises sans se blesser. Les jours suivants, si coloring dans une routine presque parfaite. Des lectures, des promenades, des moments de réflexion silencieux. Poirot écrivait parfois quelques notes dans son carnet noir, mais sans urgence. Le mystère du bal n'avait pas besoin de suite. Il avait besoin de chaudot. Il recut une dernière lettre. Écrit à la main, posté à la campage. Les jeunes femmes le remerciaient. Elle disait mires as mires, dans ces derniers jours, avec parole du bal, pour la première fois. Queen la regardant danser un soir dans le jardin, elle avait murmuré, Min les hommes peuvent aimer la lumière. Poirot referma la lettre avec un sourire ému. Il la plaqua dans le coffret, qui restait désormais ouvert sur une étagère. Haute, parmi ses souvenirs préférés, pas comme une affaire classée, mais comme un conte qu'on aime relire doucement dans la chaleur du soir. Une semaine plus tard, il recut une invitation à un autre bal, ailleurs à Londres. Il la regarda, soupira, et la posa dans une corbelle de rotin. Non, murmura-t-il, je n'ai plus besoin de masques. Le dernier bal a déjà eu lieu. Si soir-là, la pluie recommença à tomber. Dat, dans l'appartement 203, une lumière douce resta allumée tard. Hercule Poirot, installé dans son fauteuil préféré, une tasse de tisane à la main, ferma. Les yeux, pas pour penser, pas pour réfléchir, mais pour écouter. La dernière note du mystère, suspendue dans le silence.